Actually, we have. In this center, we have two parts of lands. This side is about 25 acres, and we have another side owned by Sayadaw. It was 46 acres. But that side, Sayadaw, he donated to the other monks. So there are many monasteries at the other sides. But it's not far from here. It's just a walking distance, but it's not totally connected. It's just connected with one walking path. So we have many centers at this other sides. And last time, in this Shwe village, we have only the village monastery, only one monastery in this village, and our center is the second inside this village, Dhamma center. Then after this, many monasteries. There are many monasteries. It's becoming more and more in this area, and this area it becomes like Zagai. Zagai is famous for many monasteries and many centers, and this area also now becomes like many meditation areas, monastery areas, like that, because the weather here is quite good, and the monks like this area very much. Yeah. Yeah. At the other side where Sayadaw donated that land, there are like learning centers for the monks learning. We have Titagu Buddha University, one of the Titagu Buddha University, and many small monasteries, and some of the Parahita centers. Parahita means like taking care of the orphans for their educations, that kind of monasteries, and then meditation centers as well. Yeah. Yeah, last time in this area, it's quite difficult for like transportations, and then the water sources. Yeah, inside our center we have about 15 water wells, groundwater wells, but we have permanent people, including the monks, nuns, lay people, about 120 to 150 all the times. So the water was not enough, but every year we were trying, and this year it becomes not bad like before. So we just finished our New Year meditations retreat recently, the last April. So that time we had about 450 altogether meditators came. So in the past years we had difficulties for the water, but this year it was okay. And here in this center we have another group with the same name, the Thabarwa, but they emphasize on this taking care of others. I mean, for the orphans and that kind of, but in the same place with different names. So sometimes we have some difficulties, like because we go for the nuns, we go out for the accepting the alms,
receiving the alms. But sometimes, like in the morning, one group came out with the announcements like the nuns from Shwe, Cheung, Thabarwa, the mass centers coming for the alms, and in the afternoon, another group come in the same place. So sometimes some people, they have some misunderstandings like why they are coming so many times. We have that difficulties. စမကမအလုပ်လုပ်နေဒီကိုပုံစံဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းပါအဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်တယ်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပြရတာတွေ့ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့တွေ့ချင် Theodore asked me to share about my life. Before I become a monk, I was staying in Singapore. I was working in Singapore for 10 years, and I was a Singapore PR. Yeah. So for me, since I was young, since I was around 19 years old, I was not satisfied with my life. I didn't get full satisfactions with my life. Whatever I did, I got the happiness for a very short time, but unhappy time is so much because I didn't understand the Dhamma at that time. So when I was around 19, I was very depressed, very unhappy with life, and I was thinking to suicide myself. Even I was thinking like that. Then one of the idea come into my mind, like people said, meditations make the minds happy. So I myself wanted to test the meditation. It's not because of the others' encouragement. I myself get this idea. Then I got a chance to join a retreat, and from that first time onwards, I really trust in this Dhamma and meditation. From this only, I will escape from suffering. I believe that. So one day, I will invest my life in the Dhamma field only. It was my idea. So I decided like I will walk until I become 50 years old. On the date when I become 50 years old, I will enter to the Dhamma field fully. It was my idea. Then I was study in the university, and I walked on the ships, and then I got a job in Singapore, and I was there for 10 years. But I felt like money didn't help. It cannot cure all of the problems. It cannot solve all the problems. So just following after money, I don't believe like it will give me the satisfactions. So it felt like why I am following after money, it will not give me the full satisfactions. Then I decided to stop at the age of 39, and I just cancel out my PR status in Singapore, and then I came back to Myanmar permanently. Then I directly get to the Thabarwa Center. So in the year 2012 April, in this kind of month, I get back to Myanmar, and since from the next days, I'm in the Thabarwa Center till now. So I'm in Thabarwa since 2012, so it's 14 years already, and I stay as a lay person for 1.5 years. Then I changed life as a monk. So now I have more than 12 years as a monk, going to be 13 verses in the next. And now I really feel satisfied. Yeah, I never
felt like I made a mistake. I don't feel like that. You want to translate first? Or? Thì thầy có chia sẻ như sau. Trước khi ra đó đến thì thầy cũng đã chia sẻ về trung tâm này, nhưng mà hiện tại thì ngài sẽ chia sẻ thêm một số thông tin như sau. Thật ra thì ở trung tâm này có 2 phần. Một phần ở đây là 25 EK và một phần ở phía sau nữa là 46 EK, thì đều sở hữu bởi Thabarwa. Và cái phần phía sau 46 EK thì Ngài Thiền Sư đã cúng dường cho các vị chư tăng đi ở đây, những vị chư tăng khác. Và khoảng cách của 2 nơi này thì có thể đi bộ qua được, cũng không quá xa. Và ở khu vực Xin Chao này, trước đây chỉ có 1 tu viện, nhưng và tu viện hiện tại này là thứ 2. Và sau khi mà Thabarwa mở ở đây thì có thêm rất là nhiều những tu viện khác. Và nơi đây trở thành giống như vùng Già Gai, là có rất là nhiều tu viện. Và ở đây thì tương tự cũng có rất là nhiều thiền viện được mở ra, vì thời tiết ở đây rất là tốt. Các vị chư tăng rất là thích nơi này. Và ở đây thì ở phía đất được cúng dường kia thì cũng đã được mở rất là nhiều tu viện, học viện cho chư tăng. Có học viện Sitagu để học pháp, và có một số trung tâm Parahita là nơi mà chăm sóc trẻ mồ côi. Trước đây thì trung tâm gặp rất nhiều khó khăn với việc di chuyển và nguồn nước. Thì hiện tại ở đây có 15 giếng nước, và thường trực thì có khoảng từ 120 người đến 120 đến 150 người. Vì thế mà không đủ nước. Nhưng mà năm nay thì đã bớt hơn, nghĩa là có thể là đủ nước để dùng. Vì vừa kết thúc khóa thiền vào đầu năm mới, lúc đó thì có khoảng 4 đến 500 thiền sinh trong khóa thiền. Năm ngoái thì nước rất là khó khăn, nhưng mà năm nay thì đã ổn hơn. Ở đây thì thật ra là có 2 trung tâm dưới cùng một tên Thabarwa. Một trung tâm thì là chăm sóc các trẻ em mồ côi, và vì ở cùng một địa điểm, thế nên là khi mà buổi sáng các cô tu nữ đi khất thực tại cùng một nơi và nói rằng chúng tôi là trung tâm Thabarwa đến, và buổi chiều lại có một nhóm khác đi khất thực, thì mọi người dân ở địa điểm đấy họ dễ bị nhầm lẫn, và họ không hiểu tại sao những người này lại đến nhiều lần như vậy. Thì đây là một trong số những khó khăn mà chúng tôi gặp phải thời điểm hiện tại. Và Ngài Thiền Sư có nói với thầy để chia sẻ thêm về cuộc đời của thầy. Thì thầy đã có chia sẻ như sau. Tôi sống và làm việc ở Singapore trong khoảng 10 năm. Với tôi thì từ năm 19 tuổi, tôi đã không cảm thấy mãn nguyện với cuộc đời của mình. Tất cả những gì mà tôi đã làm, tôi chỉ được hạnh phúc trong một thời gian rất là ngắn, và còn lại thì không hạnh phúc rất là nhiều. Bởi vì lúc đó tôi không hiểu Pháp. Năm 19 tuổi thì tôi đã bị trầm cảm và có ý định tự tử. Và một ý tưởng nói lên, đó chính là người ta nói rằng nếu như hành thiền thì tâm trí sẽ được bình an hạnh phúc. Và vì thế mà tôi muốn tự trải nghiệm, tự thử nghiệm, chứ không bằng việc nghe những người khác nói. Vì thế mà tôi đã có cơ hội để tham gia vào một khóa thiền. Và từ lúc đó tôi đã tin tưởng hoàn toàn vào Pháp. Và tôi quyết định rằng một ngày nào đó tôi sẽ hoàn toàn cúng dường thân mạng này cho Pháp, cuộc đời này cho Pháp. Và tôi quyết định rằng đến năm 50 tuổi thì tôi sẽ nghỉ làm và có thể hoàn toàn đi trên con đường
đường đạo. Và tôi đã đi vào trường đại học rồi đi làm ở trên tàu và có một công việc ở Singapore và đã làm ở đó trong suốt 10 năm. Tôi cảm thấy rằng những tiền bạc mà mình có thì không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề và không thể nào khiến cho tôi cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình nếu mà tôi chỉ đi theo đồng tiền. Vì thế mà tôi đã quyết định dừng lại ở tuổi 39 và quay trở lại Myanmar và đến thẳng trung tâm Thabarwa. Từ đó đến nay thì lúc đó là năm 2012, đến giờ đã được 14 năm và tôi đã ở trung tâm Thabarwa khoảng là một cư sĩ khoảng 1 năm rưỡi và sau đó xuất gia trở thành một vị chư tăng. Hiện tại thì cũng đã hơn 12 năm là 12 hạ nạp. Thì bây giờ tôi cảm thấy rất mãn nguyện và tôi không cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định sai. So from my first time meditation experience in one meditation center, I trust that this meditation will give me the happiness. So I decided to end my life in a meditation center. Then I joined different meditation centers with different methods. Like when I was young, nearly every year. But after a long time later, I didn't feel satisfied with my improvements because in these centers, we don't need to do any good deeds. We just need to meditate for many hours, many sessions. But if someone is too much meditating every day, so many hours, I feel like this is not natural. I felt like something is missing, something is lacking. I felt like that. That's why when I was in Singapore, I was looking for a center which is suitable for me, which will be fit for me. Then I found about Thabarwa, and I felt like once I found about Thabarwa online, I felt like this is my place. This is thing in Thabarwa is doing good deeds, because I felt like I am lacking in this. I don't have this experience. That's why I'm start interesting about Thabarwa. Then Sayadaw and group, they arrive to Singapore every year around that time, and we were helping the Sayadaw and the group as much as we can, and we follow to Malaysia and then back to Singapore that time, like that. Then I got the connection with the Thabarwa, and in the year 2012 I decided to come back Myanmar, and since then I was in the Thabarwa. So I was in Thailand, Thabarwa center at that time, and I was not at the beginning I was very confused whether I made the wrong decisions or not, because I saw many like no disciplines and the rubbish everywhere, and people are very messy, very noisy, and that kind of things. Because I was in Singapore for 10 years, continuous, very clean everywhere, very systematic everywhere, and suddenly I'm in the Thabarwa. So it's sudden change for me. And goods and bads are pairing in the Thabarwa. In the Thabarwa, it's very free. This is the good point, very free. If it is too strict, the discipline is too strict, it's not happying, it's not. But if too lacking,
if no rules at all, not care about discipline at all, this is also not good. So I think like middle way, not too strict and not too lax. This is the right way. I felt like that. And I was in Thailand, Thabarwa. Then even I didn't have my own space to sleep. Like my bed was moving, like here to there, like that. Then I followed Seattle's trip a lot that time. I drove Seattle's cars and we arrived to this Shwe center. It was the starting times only. But I like this weather, this area very much. I wanted to come and stay here. Then since around 2014, we stay in Thailand Center for 3 weeks. We come and stay here for 1 week every month. So many of the close friends follow as a group, and the first plan was to come together and to meditate together here in this center. So many and unintentionally it becomes like the retreat, meditation retreat, 7 days retreat, and we keep these traditions monthly. More and more people joining that retreat. Then since around 2016, I'm no more going back to Thailand. I'm permanently staying in this center. So here I try my best to be in the middle way, not to be very strict and not to be lacking with the discipline like that. Thầy có chia sẻ thêm rằng từ trải nghiệm khóa thiền đầu tiên thì thầy đã hoàn toàn tin tưởng vào việc thiền tập và nó đã khiến thầy được hạnh phúc. Vì thế mà thầy đã quyết định rằng mình sẽ kết thúc cuộc đời này ở tại trường thiền. Vì vậy mà trong suốt thời gian sau đó, thầy đã tham gia rất là nhiều những khóa thiền khác nhau ở những trường thiền khác nhau với những phương pháp khác nhau khi thầy còn trẻ. Nhưng mà sau đó thì thầy cảm thấy không có mãn nguyện với sự phát triển trong thiền tập của mình nếu chỉ hành thiền thôi mà không làm thiện pháp. Ở những trung tâm truyền thống thì sẽ hành thiền, bởi vì nếu như một ai đó mà hành thiền nhiều giờ liên tục thì điều đấy cũng không tự nhiên cho lắm. Thầy cảm thấy rằng điều đấy không tự nhiên và đang có một thứ gì đó còn thiếu ở đây. Vì thế mà thầy đã tìm kiếm trung tâm thiền phù hợp với mình. Thì khi đó thầy đã tìm được trung tâm Thabarwa online. Và lúc đấy thì thầy cảm thấy đây là nơi thuộc về mình, đây là nơi mà mình cần phải đến. Và thầy đã và sau đó thì thầy đã tìm hiểu và biết rằng nơi đây sẽ làm thiện pháp. Và đây là phần mà thầy còn thiếu và thầy muốn học thêm. Và lúc đó thì sau khi mà quay trở lại Myanmar thì thầy đã đến Thabarwa và làm rất là nhiều thiện pháp, đi theo ngài thiền sư và lái xe cho ngài. Con xin dịch lại đoạn này ạ. Và sau khi biết đến Thabarwa thì lúc đó ngài thiền sư cũng có rất là nhiều có những chuyến hoằng pháp hàng năm qua Singapore. Vì thế mà thầy đã đi theo những chuyến hoằng pháp này và giúp đỡ ngài cũng như tăng đoàn nhiều nhất có thể. Và cũng theo những chuyến hoằng pháp như là đến Malaysia. Thì tới năm 2012 thì khi mà ngài trở về trung tâm Thabarwa thì khi mà thầy trở về trung tâm Thabarwa thì thầy đã ở Thabarwa Thalin. Và lúc đó thì thầy cảm thấy rất là
hoang mang và không biết là mình đã đưa ra quyết định sai hay không. Vì lúc đó những gì mà thầy thấy đấy chính là rất là lộn xộn, rất là ồn ào, rất là nhiều rác thải và rất là lộn xộn. Bởi vì thầy đã ở Singapore, một nơi mà rất là sạch sẽ và có hệ thống. Và đó, khi mà ở Thalin thì nó giống như là một sự thay đổi đột ngột với thầy. Ở đó thì cả tốt và xấu lẫn lộn với nhau. Và ở Thalin, ở trung tâm Thabarwa thì tất cả mọi thứ đều được tự do, không có quá nhiều sự kỷ luật. Và thầy thấy rằng nếu như mà không có quá nhiều sự kỷ luật thì nó cũng không tốt. Nhưng mà nếu mà có sự kỷ luật quá nhiều thì nó cũng không có sự hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà không có bất kỳ luật lệ nào thì nó cũng không tốt. Vì thế mà thầy nghĩ rằng nên đi con đường trung đạo, không quá hà khắc nhưng mà cũng không quá lơi lỏng. Và khi mà ở trung tâm Thalin thì thầy cũng không có một nơi ở của bản thân mình, mà giường thì sẽ di chuyển liên tục, nghĩa là đổi chỗ ngủ liên tục ấy. Thì lúc đó Ngài đi theo Ngài Thiền Sư và lái xe cho Ngài Thiền Sư. Và đến khi mà Ngài Thiền Sư và thầy đến đây thì thầy rất là thích nơi này và muốn quay trở lại. Và ở nơi này thì tới năm 2014 thì thầy quay lại. Thầy sẽ ở Thalin khoảng 3 tuần và 1 tuần sẽ đến đây để hành thiền. Thì đầu tiên là thầy cùng với một số người bạn đến đây chỉ với mục đích là tới và thực hành thiền cùng nhau. Và tự nhiên thì nó sẽ trở thành một khóa thiền, và rồi nhiều người, và nó trở thành một truyền thống, rồi nhiều người cũng tham gia vào khóa thiền. Vì thế mà thầy đã quyết định ở đây luôn, ở đây lâu dài và cố gắng để đi theo con đường trung đạo, không quá hà khắc nhưng mà cũng không quá dễ dãi. So at the beginning of the retreat around 2014, many of the foreigners from around the world, they also came and joined our retreat. It was the mixture, like Myanmar plus international people. So we have two teachers, meditation teacher, me and another. Now he become a monk. In his lay person's life, he was a meditation teacher also. But about 1.5 years ago, he changed life as a monk. So his name is Uñyanadasa. So 2 of us are teaching, but he is staying in Yangon. So only when the retreat start, he come here. So when he is teaching to the foreigners in English, I'm teaching Myanmar's in this Dhamma hall. When I'm teaching to foreigners in English, he is teaching Myanmar's in Myanmar language here. So being with foreigners, we are not like teaching. We were like talking like the friends. We just so the way we practice meditation here is like the family style, and not only sitting meditation. We practice walking meditation, standing meditation, lying down meditation. But lying down meditation, according to the space, we have not enough space. So lying down meditation, we are not much guiding this like before. And not only that, sitting, standing, walking, we have
walking meditation and the volunteering meditation. We name like that. So it's a natural way. So we really like that kind of natural energy, natural environment. If someone is getting somewhere, if that person is feeling very stressed or very strict, it is not happying. So you should be very free, and only when the mind is feeling free, the wisdom can arise. If the mind is very stressed, some of the people, while they are meditating, they are waiting for the time when it will finish, how long more to finish. And with this kind of mind, if someone is meditating, it is impossible for the wisdom to arise. So actually I prefer the questions and answers. If someone asks a question, then if I answer, it's easier for me. If I have to share something one-sided from my side, sometimes I have difficulties, like different people have different backgrounds. So to adjust that, it's quite not easy for me. If you want to know something about this center or something, whatever, you are welcome. Thì ở thời điểm ban đầu của khóa thiền vào năm 2014 thì cũng đã có rất nhiều hành giả quốc tế tới đây và thực hành. Thời điểm đó thì cả người Miến và hành giả quốc tế cùng nhau thực hành. Thì chúng tôi có 2 giáo viên, một là thầy và một là một vị cư sĩ nam nữa. Và hơn 1 năm trước thì vị đó cũng đã xuất gia với pháp danh là Unyana Tissa và Unyana Tassa, và và 2 vị cũng đã cùng nhau hướng dẫn thiền cho hành giả Myanmar và hành giả quốc tế. Nếu như mà thầy hướng dẫn cho người Myanmar, vị kia hướng dẫn cho hành giả quốc tế và ngược lại. Ở đây thì với những hành giả quốc tế thì 2 vị không dạy thiền như kiểu truyền thống, mà chỉ chia sẻ những người bạn. Và cách thực hành thiền ở đây thì giống như là phong cách gia đình, nghĩa là không chỉ có ngồi thiền mà còn có cả thiền đi và thiền buông thư. Nhưng mà vì không gian giới hạn nên là thiền buông thư thì không có được chia sẻ nhiều. Và còn có cả thiền trong công việc hay là thiền trong việc tình nguyện. Và đấy chính là cách rất là tự nhiên để thực hành thiền. Và ở đây thì mọi người rất là thích thiên nhiên ở đây. Nếu như ai đó mà cảm thấy stress hoặc là quá là kỷ luật thì sẽ không có sự hạnh phúc. Vì thế mà bạn nên có được sự tự do. Chỉ khi nào tâm của chúng ta có sự tự do thì khi đó trí tuệ mới có thể sinh khởi. Nếu như một người thiền sinh mà có sự stress, căng thẳng khi ngồi thiền, nghĩ rằng khi nào thì mới kết thúc, thì nếu mà hành thiền như vậy thì không thể nào
mà trí tuệ khởi sinh được. Thật ra thì thầy sẽ thích theo hướng là pháp đàm, hỏi đáp hơn. Vì nếu một ai đó đặt câu hỏi cho thầy thì thầy sẽ dễ dàng hơn để trả lời câu hỏi. Còn nếu mà chia sẻ từ một phía thì sẽ khá là khó để thầy chia sẻ, bởi vì những người nghe sẽ có những background khác nhau và sẽ khó để thầy điều chỉnh. Vì thế mà nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi gì muốn hỏi về trung tâm hoặc là có những thắc mắc gì thì thầy rất là hoan hỉ để trả lời câu hỏi của mọi người ạ. Vậy đoàn mình có ai muốn đặt câu hỏi cho thầy không ạ? Okay, so this is the rare chance to see with you. So actually, I have the questions to you. You are the Vietnamese, the other nationalities. So how do you see our country and our center? If you have some advice or like for the sake of our centers to be better, if you see some weakness or some advice, let us hear from you. Any of you? Dạ, thì thầy có nói rằng đây là một cơ hội hiếm có để gặp được đoàn của chúng ta ở đây. Thì Ngài cũng có câu hỏi cho mọi người. Vì Ngài biết rằng chúng ta là đến từ Việt Nam. Vì thế mà Ngài muốn hỏi rằng chúng ta có thấy gì về nước Myanmar, có suy nghĩ gì về Myanmar và về trung tâm này. Chúng ta có lời khuyên gì để trung tâm có thể trở nên tốt hơn, hay chúng ta có thấy điểm yếu nào mà muốn chia sẻ với thầy không ạ? Đoàn mình có muốn chia sẻ về trải nghiệm của mình, về cái biết của mình về nước Myanmar cũng như là về trường thiền ở đây không ạ? We have now. I think we have our Thabarwa Center has good connection with Vietnamese people. So many Vietnamese people are coming to the Thabarwa Center, and we want to know like what things make you uncomfortable, what things make you happy. So to be only if we know, maybe we will be able to care you more in the future. Like the things make you uncomfortable for the future people who are coming to the center. Only if you share, maybe we'll be able to care better. That's why we are asking you. Thì thầy có chia sẻ rằng hiện tại trung tâm Thabarwa có rất là nhiều sự kết nối với cả các hành giả Việt Nam. Thì trong tương lai sẽ có rất là nhiều hành giả Việt Nam tới và hành thiền ở đây. Vì thế mà thầy muốn hỏi thêm rằng là điều gì khiến chúng ta cảm thấy thoải mái hay là không, điều gì khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái, và điều gì khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Và bởi vì nếu như mà thầy biết về điều đó thì thầy có thể take care, chăm sóc kỹ hơn cho những người Việt đến đây trong tương lai. Vì thế mà chỉ khi nào mà chúng ta chia sẻ thì thầy mới có thể hiểu và có thể chăm sóc tốt hơn cho những người Việt Nam ạ.